Kenya hakuna bikira hata mmoja. Hakuna virgin Kenya. Hata Tanzania hamna na Uganda hamna. Nyinyi wote mmeharibika, mtatoka wapi sasa? Swali langu nataka tu ili pia nataka ku advise tu Eric Omondi aachane pia na mimi, jina langu aachane nalo, Kasipul aachane na jina yangu. Wanasema eti mimi nimewekwa na mnyanya Runda, tena kesho unageuka wanasema naishi Wanye, mara unasikia Eric Omondi Jogoo Road, mara Eric Omondi anasema mimi ni conman. Hizi vitu pia zimechangia kuharibu gospel, kwa sababu hao wakisema hizo vitu kama hizo, na mimi ndio number 1 gospel artist Kenya, yani mimi ndio top, mimi ndio ule the best kwa sasa. Guardian Angel ni rafiki yangu ananifuata huko nyuma kidogo. Sasa chama apart from moja kwanza nimalize. Mimi wakini accuse, sinaona mimi kama team captain. Wakini accuse kama team captain, wana accuse timu mzima. Lakini imagine ukweli ni kwamba mimi mmekuja hapa, mimi mnanijua, unasikia Eric Omondi anatoka anasema Ringtone anaishi kwa Airbnb. Mara unajua sasa hizi vitu zinafanya naonekana muongo, na hizo ndio zimefanya gospel imekufa. Siku wataanza kunisema ukweli, kama niko na makosa waseme ukweli, Ringtone ako na makosa. Siku wataanza kunisema ukweli, gospel itarudi. So waacha kunipiga mimi. Mungu ameniinua mimi ndio kielelezo. Mimi kwa sasa ndio kichwa. So watu kukupiga ndo the reason watu wanasema gospel industry haiko. Sasa si unasikia wanasema uongo. For example, Eric Omondi anasema Ringtone anawadanganya, anaishi Runda, anaishi Jogoo Road. Ringtone, unasikia Kasipul anasema Ringtone amewekwa na mnyanya. Haya, so unajua ukisema nimewekwa na mnyanya unamaanisha mimi ni msharati, kwa sababu naishi na mnyanya wenyewe kiaje, unaona? So wakishamaliza hiyo wanasema gospel imekufa. Umenielewa? Hata kwanza Kasipul amekuwa akijaribu kunimaliza, kwa sababu anasema Guardian Angel ndio the best. Akimaliza tu hivi kidogo anasema Ringtone anaishi Wanye kwa plot ya sijui ya mama nani, na hapa sijui ni. Unajua sasa kwa nini wananiwekelea uongo alafu wanageuka wanasema industry imekufa? Si wanao wanatuua. So wanatupaka matope. In short, you are the richest gospel artist. Sikupenda kwangu. Niko richest Africa mzima. Africa mzima. Kwa gospel. Wow. Niko richest. Apologize sana tena sana kwa mambo ambayo nilitamka ya ukweli, lakini naomba msamaha. Lakini yalikuwa mambo ya ukweli, lakini naomba msamaha kwa kuyasema. So sitarudia tena. Hata saa hii wacha ni delete hizo nudes. Saa hii na delete. Hata ndio hizo, hata ziko na file. Wacha Trudy atakuwa witness. Nazi delete saa hii. Labda ukidelete aim yako wakati ulisema unataka kuzirelease ilikuwa gani sana? Kuaibisha shetani. Nilikuwa nataka kuaibisha tu shetani na nimedelete. Truly ameona nimedelete. So pia wewe ulikuwa kwa hizo picha? Si ndio? Sasa unajua sometimes shida yangu, unajua sometimes mimi ni kichaa wa Yesu. So na mimi kichaa yangu ni mingi kushinda ya Eric. Nadhani kwa sasa mimi ndio nawazidi nyote kichaa. Mimi ni kichaa kikiruka. Lakini damu ya Yesu na control. So nilikuwa nataka kuonesha Eric Omondi mimi ni kichaa zaidi, lakini nimeacha. Lakini kuna swali umeulizwa pale na ili happen lini, because chama ni wewe tunakujua. Wewe umekuwa ukitafuta mwanadada, umekuwa single, umekuwa unatafuta mwanadada ambaye anaomba sana, maybe pia virgin tuseme hivyo, na tunashindwa. Mbona unacheka? Mimi sikusema hivyo. Lakini unaiput. Mimi nilikuwa nasema nataka mdada mwenye ameokoka, hata kama ana watoto wangapi, bora wasipite 4. Umeelewa? So hii nyingine umeniwekelea. Sikuwa natafuta bikira mimi. Hawako. Kenya hakuna bikira hata mmoja. Hakuna virgin Kenya. Hata Tanzania hamna na Uganda hamna. Nyinyi wote mmeharibika, mtatoka wapi sasa? Gospel singer recently shared his feeling of being overlooked by Lupita Nyong'o in the present day, reflecting on the past when they were acquainted during Lupita's acting days in the popular TV series Sugar. Ringtone lamented that his attempts to reconnect with the now successful actress have been met with indifferences. In a candid revelation during a Radio 47 interview about his life story, Ringtone expressed his desire to purchase a house in Hollywood. His aspiration is driven by the hope of breaking into the world of film, much like Lupita Nyong'o.
At the moment, I reside in Runda, Muthaiga, Karen, and sometimes even at the beaches in Mombasa. But now I want to buy a house in South Africa and, if possible, realize my dream, which involves Lupita Nyong'o. Back when we both worked on Sugar, she and I were acquaintances. However, these days, when I attempt to DM her, she doesn't respond. So I plan to acquire a house in Hollywood's Beverly Hills. That way I can take my children there, and therefore I depart this world. I aspire to appear in several movies, Ringtone conveyed. The self-proclaimed gospel chairperson also opened up about the challenges he faced during his childhood, particularly after being abandoned by his mother at a very tender age. I was born in Nairobi. I ventured to Mombasa in search of a foreigner. My father used to sell newspapers on Tomboya Street. He had a drinking problem, which led to a falling out with my mother, and she became so angry and left me in a box as an infant, nearly right there where the magazines were being sold, Ringtone narrated. Fortunately, his uncle came to his rescue and took him in while his grandmother assumed the responsibility of raising him. A tragedy struck when Ringtone's father passed away when he was just 5 years old, followed by the loss of his grandmother when he was only 7. After my grandmother's demise, I found myself living in the streets. I moved around to different towns, including Eldoret and Kericho, where I worked as a shoe shiner. Later, I concealed myself under a chair on an Eldoret Express bus one night, heading toward Nairobi. My destination was Mombasa, he recounted. At the time, his goal was to find a wealthy white woman who would marry him and take him out of the country, even though he was just 15 years of age. Upon reaching Mombasa at Pirates Beach, his mission was to find a potential partner. Proved unsuccessful, as no white woman showed interest. However, his life took an unexpected turn when he decided to link around a hotel, often frequently by white individuals. It was there that he met a man who prayed for him and encouraged him to have faith in God. From that point onwards, Ringtone's life began to transform. He managed to complete his high school education and subsequently released his hit song that propelled him to success. Ni wakati Eric Omondi ananiita msherati. Eti mimi nalala na wanawake amesema kwa hizi channel zenu na mnajua. Eti Ringtone analala na wanawake wengi kwa siku. Mimi nikisema ukweli mnaniambia mnapiga kelele refu. Hamtaki niongee, mnataka tu Eric Omondi aongee. Double standard ni wakati Kaspool anasema nimewekwa na mnyanya Runda. Nikijaribu kusema kidogo juu ya Kaspool, mnasema nyenye. Hamtaki mnataka tu watu wa Mungu wanyamaze. Mimi ni ule msamaha peke yake ninaomba mafans wangu ni kwa kukubali nikuwe binadamu. Kwamba nilikasirika, nikaamua ni release picha. Lakini sijazi release, nimezi delete. Kwa sababu nyimbo yangu ya mwisho inaitwa delete. Nimedelete hizo nyimbo, wale walionijeruhi moyo nimedelete. Nimedelete kabisa na siwa baby tena. So mimi mambo ya sijakosea mtu, nimekosea Mungu. Kwa kukubali kukasirika, na sifai kukasirika kama mtumishi wa Mungu. Niko na udhaifu wangu kama Ringtone, niko na shida nyingi kama Ringtone za kibinadamu, lakini Mungu anaona mahali roho yangu iko. Ndio mahali Mungu akanipea boma ambayo ni headquarter ya chairman. Chairman anapenda watu. Chairman anapenda kusaidia, mpaka maadui wangu naona na ruhusa hata Kaspool wanakuja. Sio ni kupenda watu. So mimi nimewekwa chairman kwa sababu niko na nyumba, iko na bedroom zaidi ya 10 ambazo msanii yote akitoka wapi, akikosa mahali pa kulala Nairobi, anaweza lala kwangu. So nataka boma yangu unalala, unakula, unakaa vizuri. Sasa Guardian Angel anaishi kwa nyumba 2 bedroom ambayo wafanyakazi wanakaa room moja, yeye na mama wanakaa room nyingine. Sasa Guardian Angel haizi kuwa chairman kwa sababu ataaibisha ufalme wa Mungu. Ila akiongoja wakati wake, Mungu akimfanya amemee, pia atakuwa na nyumba kama mimi, anaweza karibisha watu. So chairman ni kwamba lazima uwe umebarikiwa na uwezo wa kusaidia watu kama chairman. So mimi ukiangalia wale wasanii na support, ukiangalia wale mayatima nasomesha, ukiangalia watu ambao vile nakaribisha, watu wanakula kwangu, wanaenjoy kama saa ile ni Saturday.
Kuna wasanii wengi sana wanakuja hapa mchana leo kuangalia mpira na kurelax. Wanaposti picha zingine huko za huko nyuma, unaona wafikiri wako Naivasha, lakini hawako Naivasha, wako kwa chairman. So chairman ni kwa sababu ninapenda watu, nimewekwa hapo ndio gospel watu wasifikirie kwenda ba. Wasanii wa gospel waendangi ba, wanakuja kwangu. Kaspool ni broker, ni chura, ni nini? Anafanya nini Nairobi aswa? Umezungumzia sana. Kaspool ni broker, lakini ile akiongea mambo ya ukweli ni mzuri, anaweza saidia, anaweza leta uhamasisho. So Kaspool ajui kwamba kunipiga anapiga gospel. Wakinipaka matope, wanapaka gospel matope. Kwa sababu mimi nimekataa, wanajua walikuwa wananipiga, wanataka nitoke ndio wanipige zaidi huko nje. Mimi nimekatalia kwa mabaya ya Yesu. Niko kwa mabaya ya Mungu. Wakinipiga wanapiga Mungu. So Kaspool achunge asipate laana nyingi. Maybe wanapitia shida nyingi kwa kupiga mtumishi wa Mungu. Naonya guardian angel, wasinipige mimi, wanapiga Mungu. Naomba Kaspool, naomba KRG, msinipige, mtapata shida. Kwa sababu mimi nimechaguliwa na Mungu na mimi ni mtumishi wa Mungu na mimi ni yatima ambaye amefika hapa. Kwa sababu na situmii Vaseline, situmii ilisi, situmii uchawi, mimi situmii Illuminati, nimetumia Yesu. Biblia inasema katika Psalms 1, Blessed is the man who never walks in the counsel of the wicked, but his delight is in the law of the Lord. He is like a tree planted by the riverside, which does not wither. Inasema nini? Naambia Eric Omondi, amebarikiwa yule ambaye anatembea kwa njia ya Mungu, si kwa njia ya shetani. Na uwezi tembea njia ya Mungu na utembee njia ya shetani. Utachagua moja. Mungu hapendi wale watu wa katikati. Eric Omondi, unatembea njia ya Mungu au unatembea njia ya shetani? Kaspool, uko njia ya Mungu ama uko njia ya shetani? Kwa sababu amebarikiwa yule ambaye atatembea kwa njia ya Mungu. Mimi kama Ringtone, ninatembea njia gani? Kutoka siku zote. Acha udhaifu wangu. Ninatembea kwa njia ya Mungu. Ndio samana nimebarikiwa. Wakijaribu kunikata, wanajipata wamejikata wenyewe. Wakijaribu kunipiga, wanajipata wamejipiga mwenyewe. Wakijaribu kunilemea, wanapata nguvu za Mungu. Mimi niko na malaika 7. Siko na malaika moja. Mungu ameniassign kwa sababu mimi ni General Field Marshal General Commander, Undercover Mission Commander, ambaye ninasimamia investigation na bombardment na confrontation ya ufalme wa shetani. Sasa ukipata mtu kama mimi ambaye niko na rank kubwa katika ufalme wa mbinguni, Field General Marshal Undercover Commander Ringtone, ambao niwezi wakinipiga wanapiga Mungu. Mimi nimeassigniwa wanajeshi wengi wa mbinguni wananichunga. Kaspool, Eric Omondi, achana na mimi. Mimi ni untouchable wa Mungu. Untouchable. Mimi ni untouchable. Mkinitachi, mnatachi Mungu. Mkinichokoza, mnachokoza Mungu. Mkijaribu kunipiga, mnapiga Mungu. Mnajua ile kitawaramba. Kitawaramba, mkipiga mimi, kinawaramba. Achaneni na mimi. Na wale watu ambao wana comment vibaya juu yangu, na waonya leo, mtapata laana. Mimi nawaonya kama mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Yaani ukiunguza mboni ya Mungu. Sijio Kaspool ni wa shetani nini? Wewe kama chairman, so mpeleke tu akombolewe basi mlimani nini, muombeane, aombewe, akuwe sawa basi. Kaspool akona mapepo mzee, mapepo mbaya, mapepo ambazo zimekejeri. Yaani nimemwambia Biblia inasema katika Revelation, hata Munishi aliimba, siku ya jua kama ndivyo yalivyo, mpaka wakati Roho Mtakatifu alionyesha. Siku za mwisho shetani atakuwa anajibadilisha, anakaa kama malaika. Shetani anajibadilisha ni Eric Omondi. Shetani anajibadilisha ni Kaspool. Anaonekana ni kama anaongea ukweli, lakini si ukweli wa Mungu. Unajua ukiongea ukweli wa nani? Ukweli wa shetani. Eric Omondi anaongea ukweli wa shetani about gospel. Eric Omondi anaongea ukweli wa shetani about gospel. Ukweli wa Mungu. Ukweli wa Mungu tunauongea sisi kwa sababu sisi ndio ambao tumechaguliwa. Na nikiongea ya mwisho, nataka kuambia wale mafans wa gospel, wale ambao wanasema wanapenda gospel, sisi ni watoto wa Simba wa Yuda. Akina Eric ni fisi, Kaspool ni fisi. Sasa siku Simba atakoanza kusikia maneno ya fisi, huyo Simba amechanganyikiwa na huyo Simba mgonjwa. Wale watu ambao wanaogopa Mungu, wanapenda Mungu, hawezi msikia mtu ambaye hajaamua, hajasema msimamo ni wa Mungu ni wa shetani.
anatembea njia gani, hawezi msikiliza. Mimi ni mtoto wa simba wa Yuda. Mimi sisikizi fisi, na fisi wakiongea inakuwa kelele kwa macho yangu. Chururu yani hiyo ni kelele za mlango, kelele za chura, azinitishi, azinizuii mimi simba kukunywa maji. Mimi ndio simba. Simba nikienda kunywa maji, chura kama Eric Omondi, chura kama Kaspool, chura kama wote hao hawanizuii kukunywa maji ambayo baba yangu ameyaleta katika kutoka mbinguni, akaleta mbinguni. Baba, nitawaombea tukimalizia. Nitawaombea tukimalizia. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu tunazima kinywa ya Eric Omondi. Baba, katika jina la Yesu tunanyamazisha kinywa ya Kaspool. Baba, katika jina la Yesu nyamazisha vinywa vyote vya wale watu ambao wanapiga watumishi wa Mungu. Iwe wanapiga mwimbaji, iwe wanapiga pasta, iwe wanapiga mtu yoyote wa Mungu. Katika jina la Yesu, nyinyi watu wa shetani tunawanyamazisha. Hamuna nguvu, hamujaambiwa na mtu yoyote, hamujatumwa kutoka mbinguni kuongelelea watu wa Mungu. Mnaongelelea kwa sababu mnataka kuaibisha ufalme wa mbinguni. Tunawanyamazisha katika jina la Yesu. Tunawatoa idea zote katika jina la Yesu. Tunawadisarm katika jina la Yesu, na tunawaconfuse katika jina la Yesu, na tunakandamiza na tunawapeleka huko mrudi kwa baba yenu shetani katika jina la Yesu. Watoto wa Mungu, ninawaombea nguvu. Watoto wa Mungu, ninawaombea direction. Mbarikiwe mpaka msengenywe na muishi milele. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.